changamoto za ajira na kuboresha ustawi wao. Kwa mujibu wa waziri wa leba na masuala ya kijamii Florence Bore, utekelezaji wa mkakati huo utahusisha ulinzi wa bima ya afya, mipango ya mafao ya kustaafu, marupurupu ya wanawake wajawazito na malipo bora kwa manufaa ya wakongwe, watoto na watu wenye ulemavu. Kwa mujibu wa utafiti, watu 8 kati ya 10 katika sekta ya leba wako katika sekta ya uchumi usio rasmi na uchumi wa vijijini. In this regard, to this that the Ministry of Labour and Social Protection has put together this document aimed at providing a framework for the provision of inclusive and adequate social protection for rural and informal sector workers. Through this strategy, the government is working towards enhancing the safety and health of workers, increasing workers' compensation, and providing opportunities for improved livelihoods. Na chama cha madaktari wa macho humu nchini kimetoa wito kwa serikali kupatia kipaumbele utoaji huduma bora za afya ya macho kwa Wakenya wote kupitia uhamasisho, huku nchi hii ikijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya afya ya macho duniani. Haya na mengine ni kwenye mseto wa habari za magatuzi. Wataalamu hao wanasema Wakenya wengi huenda wakapata matatizo ya macho katika siku za usoni kutokana na kutofanyiwa uchunguzi wa mara kwa mara, hususan katika mazingira ya kikazi. Hakikisha naenda hospitali kila mwaka kupimwa macho. Asingoje macho yaanze kupata shida. Sasa ile macho imeanza kupata shida, imekuwa too late. Katika kaunti ya Nakuru, mwenyekiti wa wahudumu wa bodaboda Samuel Munyiri anatoa wito kwa wakazi kujitahadhari wakati wanaabiri bodaboda ili kukomesha visa vya uhalifu. Na wanabiashara tumekubali tutafanya kazi pamoja na serikali na tutashirikiana ndio tuweze kufanya biashara katika mji wetu wa Nakuru. Kwengineko, shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID limetoa vifaa vya maji na usafi kwa wakazi katika maeneo ya Merti, Garbatula na Oldonyiro katika kaunti ya Isiolo ili kuwakinga na athari za mafuriko. What we're trying to do an integrated approach because ASF is actually fighting malnutrition in this county. Katika kaunti ya Kakamega, makachero wameanza uchunguzi kuhusiana na utekaji nyara na mauaji ya bawabu mmoja mwenye umri wa miaka 70 wa shule ya upili ya wasichana ya St. Joseph. Tunaomba serikali itusaidie, itulinde. Hatimaye, mkewe naibu rais Dorcas Rigathi anashinikiza kutofungwa gerezani kwa watoto wanaofanya makosa madogo. The government of Kenya is deeply committed to prison reforms initiatives aimed at promoting rehabilitation and reintegration. Anadai kuwa watoto wanaopatikana na hatia ya kuvuta bangi wanafaa kupelekwa kwenye vituo vya kurekebisha tabia. Na kwenye kapu la biashara ni kwamba wenye kampuni za kusaga mahindi watanunua mahindi kutoka kwa wakulima kwa bei iliyoimarishwa ya shilingi 4,000 kwa gunia la kilo 90. Waziri wa kilimo Mithika Linturi aliambia kamati ya bunge la seneti kuhusu kilimo kwamba bei hiyo itawafaidi wakulima wa mahindi kwani itafidia gharama za uzalishaji na kuwawezesha kupata faida. Baraza la mawaziri liliidhinisha ununuzi wa magunia milioni 1 ya uzani wa kilo 90 ya mahindi kama mkakati wa kuhifadhi chakula. Serikali imesema bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao iko tayari kuanza kupokea mahindi kutoka kwa wakulima. Support we have received from farmers is something we must permanently maintain, and we are first in the acquisition of 1 million bags under the strategic food reserve. We are going to buy maize from our farmers that are registered, that are in a database. Linturi amesema waunda sera pamoja na wadau wa kuboresha thamani ya mahindi wameafikiana kuhusu bei ya shilingi 4,000 kwa kila gunia la mahindi. Which we are going to buy. Maize is 4,000 shillings per 90 kilogram bag, and some farmers feel that and I'm happy because of the response, because
some farmers feel this is not a very bad price. On the maize price of 4,000, we shall still engage. I think those are things we can still engage. Linturi ameongeza kuwa hakuna mahindi atakayoruhusiwa kuagizwa humu nchini kutoka nje hadi wenye kampuni za kusaga mahindi wamalize shehena iliyo na wakulima. The whole idea is to see how the private sector players can be able to participate in this space and be able to get a better price than what we are offering, so that at least our farmers really are able to get good return. Kumekuwa na msukumo kwa serikali kutoka kwa wakulima kuhusu kupandisha bei ya mahindi kutoka kwa bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao. Michezoni ni kwamba zaidi ya shilingi milioni 178 kufikia sasa zimechangishwa ili kufanikisha maandalizi ya makala ya mwaka huu ya mbio za marathoni za Standard Chartered zitakazofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu jijini Nairobi. Zaidi ya wanariadha 100 tayari wamethibitisha kushiriki kwenye mashindano hayo, huku waandalizi wakilenga zaidi ya washiriki 500. Tangu kuanzishwa kwa mashindano hayo, zaidi ya wanariadha 1270 wameshiriki, huku zaidi ya shilingi milioni 750 zikichangishwa kufanikisha mbio hizo. Kwenye makala ya mwaka huu, waandalizi wa mashindano hayo Standard Chartered wametangaza udhamini wa shilingi milioni 100, huku kampuni nyingine tofauti zikichangia hela zilizosalia. Mwenyekiti wa kamati ya andalizi ya mashindano hayo Peter Gitau ametaja kuwa mashindano ya mwaka huu yatafanyika kama ilivyoratibiwa, kwani kufikia sasa maandalizi yote yamekamilika. So we are hoping to continue making our marathon a world-class event. The route has been measured and is going to be certified by AIMS, as part of the marathon event. And with that, you can then use the times that you use for the Standard Chartered Nairobi Marathon in international races. Pia alitoa wito kwa wanariadha kutoka maeneo mbalimbali humu nchini kujitokeza kushiriki kwenye mashindano hayo. What we've tried to do this year, focus on is the start times to make sure that there isn't congestion on the route. So there are different start times and the races are spread. Makala ya mwaka huu ya mbio za marathoni za Standard Chartered yatafanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu hapa jijini Nairobi. Na mtazamaji, 1 dakika imesalia igonge saa 1 juu ya alama asubuhi ya leo. Unatazama Kudzacha, na mimi hapo ndipo nitakapokuwa nakomea taarifa zetu asubuhi ya leo. Niruhusu tu nikuage, nipishe usukani huko kwa mwenzangu Zainab Said ambaye tayari namuona keshafika mjengoni, na mama Maliwaza vile vile na Abdalla Mambo. Lakini kutoka kwangu Kamchemenza, inshallah nakutakia Ijumaa njema na weekend njema vile vile. Tufanye vivi hivi tena Ijumaa ijayo Mola atakaporidhia. Kwa heri. Naomba tu please kwa hisani yako unipatie kitu kidogo. Enda na uchukue yako. Asina upia. Why are you talking like that? Kumbuka aliyechu. Mngoje chini. Hapa ndio unipe TV yangu. Hii TV yako unasema ulinunua pesa ngapi? Na baadaye Pango. Makarao ndio hapo. Puku. Mzai koko ndani. Guess what? Nini ilifanyika? This guy shorted my radio. Wewe. And ongea tu Kiswahili. So that you become a nightmare. Wewe. And then differently. So even as we put all the efforts trying to reduce our infant mortality, if we do not pay due attention to sickle cell disease, we'll never be able to achieve. The health sector is really looking towards investing in health system strengthening so that we may protect the 42% also. For it is this 42% that provide for the 58% that is living in the informal settlements. Differently. Of one human kind, brothers side by side.
Tunazungumzia sharti moja ya swala ambayo inampasa Muislamu kuzingatia. Tofauti ya Muislamu na siyokuwa Muislamu ni swala, na matendo unayoyatenda yao ni matendo ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda. You filled my heart with love, showed me the love. Serikali ya kaunti ya Turkana ya kualika kwenye kitovu cha utamaduni cha Ekales, eneo la Lodwar, kwa makala ya 7 ya tamasha ya utamaduni wa Turkana na utalii. Tangia tarehe 12 hadi tarehe 14 mwezi Oktoba mwaka 2023. Njoo ujionee asili ya binadamu pamoja na visima vya mafuta vya Lokichar. Kenye kwenye runinga ya KBC Channel 1, Radio Taifa na idhaa ya Kiturukana. KBC Channel 1 magazine programs strive to disseminate news and information. Welcome to Happening in the World of Entertainment and achievements of individuals navigating through life. Be part of the intelligent conversation. Upper KBC Channel 1. Related to the interest of Kenyan public on various subjects of national importance. Keeping you up to date with the latest tech news, challenges and remarkable stories of individuals with disabilities. And you have a say. Our magazine programs empower communities with words for conversations and a common language to approach the world. For your infotainment needs, we have a great range of programs. Music can be magical. It's the soul for life and gives immense peace to us. It has a powerful therapeutic effect on the human psyche. Whether secular or gospel, there's a song for everyone, every occasion, and every emotion. God bless you. These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda. On Saturday, you're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line! Is it going to be a world record? Yes, it is! She smashed it! Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1, your true sports partner. KBC brings you children's programs at its very best. From preschoolers to the teens, featuring the very best of untapped talents, showcasing arts and crafts, music and poetry. We bring you the latest animations and teach the children how to do it. Can you read the word with Happy Hippo? Ja. Join us every Saturday from 7 a.m. and weekdays in the late afternoons as we bring you entertaining children programming on KBC Channel 1. Alice, are you planning to take away my life? With a heart attack? Nah. Yukoje kazini, Nick? Unajua sio vizuri kuzungumzia watu wengine. Lakini hakuna kitu kibao umesema. Unajua unaona mimi ni kijana mdogo sana. Kijana wa nguvu. Kijana mchapakazi eti. Mjui umemwona juzi tu. Yaani wewe you everywhere. Sijakuja kukuona vikwanza hapa kuongea vibaya. Oh. Kumbe ushani miss. Hey. I'm sorry to what happened to you.
you and me coming. Chris, mi bado mchanga. Mchanga. So, this is where... What do you want, Alice? Never ask me that question, okay? Nafani nini unajaribu kuonyesha Millicent? Unajua kuwa na wasiwasi bwana. But there he was at home looking for auntie. Natampata tu. So even as we put all the efforts trying to reduce our infant mortality, if we do not pay due attention to sickle cell disease, we'll never be able to achieve. The health sector is really looking towards investing in health system strengthening so that we may protect the 42% also. For it is this 42% that provide for the 58% that is living in the informal settlements. Did you enjoy your food? Iko sawa. Lakini spices ndio inakaa ni mingi. I love my food this spicy. Nika spices zimeniaribikia. Kwani, what are you feeling? Christine! Christine! Kwani uko wapi? Are you telling me you didn't see anything strange with Christine yesterday? She acted too nice. Hey mama, habari. Utanihonga na hizi shopping zako kidogo kidogo. Who are you? My name is Mark. I thought you possessed those Idris Elba, you know, tall, dark, handsome. Kumbe ni wewe jamani. Trish lost the baby. Ati nini? Hey, na inasemekana ni Christina alimpoison. Labda hata kichwa yake haiko sawa. It's a cocktail of emotions. The puns that cracks up the family. Greed that yields power and a hunger for success. Friends turn to foes. Survival for the fittest is the drive. Who are we blackmailing? But nothing beats the feud in a family where one disappears and another fights for the crown. It was not supposed to go this far. It's the desire to succeed that keeps us going, the deception that keeps us digging, and the laughter pill that keeps us living. KBC Channel 1 magazine programs strive to disseminate news and information. Welcome to Happening in the World of Entertainment and achievements of individuals navigating through life. Be part of the intelligent conversation. Hapa KBC Channel 1. Related to the interest of Kenyan public on various subjects of national importance. Basi karibu tujifunze. Keeping you up to date with the latest tech news, challenges, and remarkable stories of individuals with disabilities. And you have a say. Our magazine programs empower communities with words for conversations and a common language to approach the world. For your infotainment needs, we have a great range of programs. Kumekucha, kumepambazuka mtazamaji, nikitumai huna neno popote unapotazama KBC Channel 1. Shukran sana kwa kuchagua kuanza siku yako hii leo na sisi hapa ndani ya Kudzacha, ambacho ni kipindi hukujia kila siku ya Ijumaa. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi Ijumaa ijayo usikose. Na kama wewe ni ule wa kila siku, asante sana kwa kutegea hii leo. Nikitumai kwamba mtazamaji, kila mmoja wetu yuko salama popote alipo. Kama pengine kwa bahati mbaya unajisikia vibaya, pengine uko pale nyumbani ama hospitali, Mwenyezi Mungu akupe afueni haraka ili tuweze kujumuika tena kwa furaha, kwa kucheka wakati mwingine. Mtazamaji, zimekatika 11 baada ya saa 1 asubuhi. Mimi naitwa Zainab Said. Moja kwa moja tunaingia kwenye Kudzacha kuanzia hivi sasa hadi hapo mwendo wa saa 3. Lakini mtazamaji, tutakuwa tunakupeleka pia katika kaunti ya Turkana, ambapo unakumbuka mtazamaji, kutakuwa ama kunaendelea
shughuli ile ya Cultural Week ambayo kaunti hiyo inaonyesha tu baadhi ya tamaduni katika kaunti hiyo. Sasa kuna shughuli hii leo katika kaunti hiyo ambayo ni mashindano ya mbio za wheelchair ama zile magurudumu yale ya kutembelea. Hayo ni hapo baadaye, na pia kutakuwa tunaelekea katika jumba la KICC. Mtazamaji, kama unavyokumbuka ama kama unavyojua, serikali inajiandaa kuzindua mpango wa huduma ya afya bora kwa wote. Kwa hivyo ni maandalizi ambayo yanaendelea tu katika yakifanywa na serikali, na kwa hivyo tutakuwa tunaendelea baadaye katika jumba hilo. Kwa hivyo mambo ni mengi humu ndani, lakini hii leo kwa sababu ya muda mtazamaji, tutakuwa tunaenda moja kwa moja kwenye mada yetu hii leo. Mimi naitwa Zainab Said na nitakuwa sijafanya haki nisipowapa wenzangu fursa wajitambulishe. Mkono wangu wa kushoto tu hapa kuna mwelekezi, unasemaje? Namtambulisha. Na mtazamaji, katika mkono wangu tu wa kushoto hapa, Kiplagat anasema nimpe Mambo fursa ajitambulishe kwa watazamaji hii leo Ijumaa ya tarehe 13. Mambo, unajisikiaje? Aisee, mimi mzima kama kigongo ya Ngaringe. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nipo tele kama dhambi. Na shati lako mwenyewe la pinki. Si nyeusi. Si nyeusi. Mimi nakaa ni white. Kwa nyeusi. Unajua sisi wanaume kwa kusema kweli, hata Rashid aliniambia kwamba kaka, leo umevaa shati nyeusi unakaaje? Nikamika nikajua kwamba basi ni nyeusi, kwa sababu sisi wanaume kwa rangi jamani tunachemsha. Kwa hivyo unaona mwenyewe hapo mvaa white. Mama, shikamoo. Marhaba. Umependeza. Asante mwanangu. Mbona umenikopi lakini umvaa black kama mimi? Kukupenda. Asante. Wale ambao walikuwa wana doubt washapata mama. Vipi lakini mama? Nashukuru alhamdulillah, pia leo na mwanangu yuko kando yangu, leo kutachemka. Karibu mama. Haya Rashid, uwanja ni wako. Barabara kabisa mtazamaji, karibu tena. Jumaa iliyopita nilikuwa nimeenda missing kidogo, lakini kama vipi nimetokelezea. Na unajua nikitokelezea lazima weusi unapiga. Unajua saa nyingine mimi wanakuwa mweusi mpaka nabakia macho tu, lakini leo nashukuru kidogo kuna mwanadada mmoja ameniambia, Rashidi bana, huo usi leo kidogo acha tuweke. Bwana we, kama vipi kumekucha kuchele kama ulivyosikia, hapana mchele hapa. Unajua mama, weekend ikifika muda mkuimbie mama. Ukiwa na mpenzi mpaka umuimbie mbie. Ni weekend imefika, twende tukajirushe, kila siku maneno baby twende out leo. Okinyi kama una baby ni wewe, mimi naye Abdalla Mambo anaye, mama pia naye. Hello nipa. Mimi naitwa Rashid wa Mkondo. Karibu sana kwenye Kudzacha mtazamaji. Na mtazamaji, kama ndio hivyo ushapata kutambua kikosi kizima hili ambapo tutakuwa tunazungumza kuanzia hivi sasa hadi hapo mwendo wa saa 3 mtazamaji. Hii leo mada sielewi niseme vipi, lakini hii leo tunauliza yule ambaye amekuacha, mpenzi wako, hasa kwa wanawake. Mpenzi amesema this one is not working out, amekutumia message usiku, umeamka tu asubuhi ile ukienda kujisaidia unakutana na message, ukirudi kuangalia simu, ambako pengine umeamka asubuhi mwenyewe kuswali saa 11 unakutana na message, mtu amekwambia kwamba I feel this is not working out and we have to break up, ama it's not you it's me, alafu ameenda zake, hajakuachia hata hamjagombana, ama pengine hata kama mmegombana hamjatafuta suluhisho, lakini yeye amesema ni basi Zainab, mimi sikutaki tena. Sasa alafu aende huko nje apate kunanyesha sana ama kuna kijua kimewaka na hana sunscreen. Sasa nataka kurudi. Je, utamchukua ama utafanyaje? Mpenzi yule ambaye amekuacha, amekwenda kule nje, amefika kule mpata mambo sivyo alivyodhania. Sasa nataka kurudi nyumbani. Utamchukua ama utamwacha? Mimi nasema hivi, kwanza tana gura. Akirudi anipata siku, apata nyumba ina mpangaji mwingine, yani ni hivyo. Akienda una block namba yake, una delete. Kama ulikuwa umeisave kwenye akili, sasa unaanza kungangana hapo mama. Unaanza kungangana hapo kwa kichwa chako, sasa ni udelete ile namba kutoka kwa kichwa, si ndio mama? Naam. Mama, kwa hivyo wakienda tusiwachukue. Mama atakuwa anatupia maoni yake, wakienda wakirudi tusiwachukue. Lakini tategemea mapenzi yamefika wapi mtazamaji. Kuna mwingine amekufika mpaka yani ukipumua hewa yake, ukipumua jina lake. Mimi sijui kama watu wamefika hapa, manake mimi kama Zainab Said bado fulus kwenda mbele. Mada hii iko kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mtazamaji, pia unaweza tembelea mitandao hiyo uweze kutoa ujumbe wako, tuambie tuna la mno
usisahau kutuambia unatizama ukiwa upande gani wa taifa hili zuri la Kenya. Kwa hivyo tuambie mchango wako katika mada, pengine kama una swali pia achia hapo hapo, na usisahau kutuambia unatizama KBC Channel 1 hii leo ukiwa upande gani wa taifa hili la Kenya. Mtazamaji, moja kwa moja acha nimpe Mambo fursa hii. Mambo. Naam. Wanaume unajua wanakuaga na visirani ama wasijua sielewa ni nini wakina wasumbua. Tumekaa vizuri, tumetulia tu. Wewe unaona mtu mwingine huko nje umeona huyu Zainab bona kama sioni kama ananitosheleza, umepata mwingine, unakwenda unafika kule unapata tafadhali Zainab alikuwa akinipigia makelele lakini alikuwa na amani. Alafu nataka kurudi. Huwa nini kinawarudisha kwanza? Mwanzo mimi ningekwambia kwamba tafadhali rekebisha kauli yako kwa kusema kwamba sisi tuna kisirani. Hakuna mtu mfalme, mtu mzuri, mtu ambaye Mungu aliumba kwa mfano wake mwenyewe, ambaye anamwakilisha Mwenyezi Mungu hapa duniani kama mwanamume. Mwanaume ni kichwa. Naye mwanaume hajui kuacha, mbali anajua kupenda. Ndio maana yake unaona kwamba mimi nimeamua kuja wewe utuishi na wewe, nikupatie title deed, nikupatie logbook ya gari, nikupatie kila kitu, nikwambia kwamba nataka hichi kibanda ni cha kwangu, hichi ni chako tena, siwezi nikatoa chochote bila ruhusa yako. Kwa hiyo inaonyesha ishara kubwa ya kwamba mwanamume anapenda. Wanaoficha kucha ni wanawake. Wanawake ni kama miau, paka. Mwanamke manake paka ukicheza na yeye huwezi ukaona kucha yake. Watufanye vipi utaviona. Lakini wakati ambapo amekasirika ndio anazitoa na kugwara kabisa. Sasa nyie wanawake mko kama paka. Kwa hiyo mimi nasema hivi, mwanamke wakati ameoleka yeye anaficha kucha, ni mzuri hata ukimuita naam yupo hapo tu, lakini akishakaa kama kupata mtoto wa kwanza, wa pili, ametoa mizizi, huyu mwanamke ashatoa makucha. Ndio maana kunasikia kwamba kisirani mkubwa ni mwanamke. Naye ukitoka mkiachana, ambapo ukimpa talaka atuachi, ni tabia yake sasa imenifika kwa koni kama maji yanataka kuniua, nampa talaka na namwambia kwamba mimi nimekupa talaka. Hata wengine nampa talaka moja peke yake imetosha aende zake. Na akishaenda, uzuri ya mwanamume hata mke akishaenda asikie kwamba aliyekuwa mkeo, aliyekuwa mpenzi wako amepatikana tatizo hivi, yeye ataingilia kati, asaidie, aone kwamba huyu nilimjua zaidi, kwa hiyo mimi nataka kumsaidia. Lakini mwanamke asikie kwamba umepata ajali mahali fulani, ama asikia kwamba umepatikana na shida fulani, na kuambia kwamba mwanzo ile kicheko atatoa ni kicheko cha dharau, si kicheko hivi. Kisha aulize ako uhai ama amekufa, baba ako hospitalini, kama hajakufa siamini. Mwanamke atapiga magoti chini na kuombea maombi ya kifo, ukufe wewe, asherekee. Lakini mwanaume la hasha. Mwanaume akisikia kwamba ule ambaye alikuwa mke wangu, hata kwanza kidogo tu umwandikie ujumbe mfupi ya kwamba tafadhali vipi, hiyo peke yake imetosha. Atakuja kuambia kwamba mambo vipi jamani, shida ni nini? Kama ni hela akiwa nayo ataenda kukopa, hata kama hana akutumie. Ndio maana yake wapata kwamba mke akiolewa asikia kwamba wewe ulikuwa umeoa, atahakikisha kwamba juu chini usije ukakutana na ule mke ambaye alikuwa mke wako ama mpenzi wako. Kwa sababu gani? Anajua kwamba ni rahisi sana. Mwanaume ni mtu ambaye Mungu alimuumba mwindaji. Mwanaume ni mwindaji. Sisi tulipewa talanta ya kuwinda. Mwindaji yeye hachoki, hata akipata yeye anakula, maana kiashawinda ameua. Sasa ni sisi tuko hivyo. Kwa hiyo hatuna dharau kwa wanawake, hatuna dharau kwa wale tulikuwa nao, tuishi na wao, ila hali wale ambao wako na chuki na fitna, ambao hawataki kusikia kwamba yule ambaye alikuwa amenioa, yule ambaye alikuwa mpenzi wangu, anataka kurudi, kufanya nini? Nguo zake atapata hapo. Kwanza umuua mnatuwekea nguo hapo nje, lakini mwanamume ni ngumu sana hata kama amepeana talaka. Yeye usema kwamba imetosha, hebu enda urudi kwa wazazi wako wakufunze kuishi na mwanamume. Hiyo tu. Lakini nyinyi kama nimekuja bila chochote kile, nimekuja na nguo, nitapata kwa mlangoni. Wanaume wangapi ambao wanapata nguo zao lazima zinakuwa kwa paper bag. Hapa lazima tupwa nje. Nikijaribu sana nataka kurudi, kufanya nini? Ni nini alikuwa anasaidia nayo? Lakini mwanamume naye ni mtu ambaye Mungu alimuumba na roho nzuri sana. Hata kama hauna mbele wala nyuma, unapata kwamba anakuchukua, haujasoma, hajali, au ya kwamba wewe ni maskini, hajali, anakwamba mama tuishi. Lakini nyie mtaka nakwambia mnachunguza hadi damu ya ndani ya kwamba huyu amesoma hadi darasa gani, pili ana nini, una hela. Sasa hapo ni unaona tofauti.
muhimu sana una nini, maanake hatutokula mapenzi mambo. Mama anamuona yani alikuwa kidogo tu hivi akujibu ukiwa bado wazungumza. Mama wamesema kwamba sisi ndo yani hatuna ile uvumilivu. Akitoka atapata vijinguo vyake, vishati vyake 3-4 kwa mfuko ule wa Nigeria hapo. Paper bag. Kama hakuwa na briefcase ataka atoke nani? Si hiyo paper bag. Hata ana bahati asipate na paper bag. Kama mimi atazipata ninastia mateke. Akichelewa asipitie jioni nishastia moto. Maana pia zinachafua mazingira. Wewe kichwa cha nyumba vile umetuizia mwanaume vile ngangari vile mwanaume atakavyotakikana kuwa. Vipi uache nyumba yako tena uende huko nje ukishasononeka urudi? Kile ulichokiona hapa kibaya, si tukae chini tukitengeze. Kama we mwanaume kweli, kama we mwanaume ulifundwa, kama we mwanaume uliwekwa jandoni, kama we mwanaume ulipigiwa kengele ukawa kichwa cha nyumba, we mwanaume mpaka jukumu ulipewa na Mwenyezi Mungu, mbona usikae chini? Mwanaume si wa kwenda, mwanaume si wa kutoroka, mwanaume ni wa kukinga familia yake kila leo. Mwanaume ndio kutaka kujua nini kilicho sawa, nini kilicho kibaya, na kukiharibika. Mwanaume sio wa kujibeba haraka, hamnazo, amaki, amekasirika kikike, enda wapi? Amekasirika kikike. Kwa hiyo wanawake nyinyi ndio mkasirika. Ndio wakasirika na amwa kukasirika. Manake sisi tukikasirika vile tulivyoumbwa Mwamkondo, hatufikirii mbele wala nyuma, tuafikiria wachanga tulize moyo wangu. Maana tumebeba penzi, vile Abdalla asema mwapenda, hampendi kuliko mwanamke. Mwanamke akijitumbukiza huwa imejitumbukiza kimasomaso. Mama. Kwa hivyo mama inafaa tulipe bills kidogo, wajua tusipolipa bill na sisi mshahara hautoingia mama. Sasa moja kwa moja tunaenda katika kaunti ya Turkana ambapo nilikuwa nimekutajia kwamba kuna mashindano. Mtazamaji, twende moja kwa moja katika kaunti hiyo. From Turkana County in Lodwar. Matangi, Turkana. We are live from Lodwar town in Turkana for the wheelchair desert run. That is 8 kilometers, featuring about 15 competitors, and we'll be having both the veterans and newcomers. As you can see behind me, the governor of Turkana has already arrived and is about just getting a brief from the competitors and the officials at the same time, so that he gets to know them. And he'll be flagging off this race, which will be taking part in Lodwar town, and he's about to give a speech. So I'll walk to him so that we can be able to get his speech. I move there? Yes. I face this way? Yes. Okay. Yes, we are live from Turkana. We are live from Turkana, where the desert wheelchair race is about to happen, 8 kilometers, and we are joined by the governor. Before he flags off, he's going to give a short speech so that he gives morale to the competitors. Remember, there are 15 of them, 2 ladies and 13 men. Welcome. Okay, thank you. I'm Jeremiah Ekama Islomurkai. I think we are here to witness this desert wheelchair race by our disabled team in Turkana County. I think this is our second day in our cultural and tourist festival, and today we want to actually flag off this race so that this small competition is witnessed by the populations in Lodwar, and also to really realize and know that disability is not inability. And these people can still do something better. They can compete, and they can also win. They can also win in these competitions. So I think this is just a second day start of this race, and we want to thank the competitors. We want also to thank the Ministry for Sports for organizing this very important activity, as we
actually go ahead wait for the visitors who are supposed to attend the cultural festival today. I think basically that is why we are here today. Okay? Yeah. Thank you. My name is Etelage Korea Moses, Chief Officer of Education, Social Protection, where people living with disability is domiciled. Actually, the intention of the race is to ensure that we encourage each and everybody, people living with disability, to participate in activities that shows that disability is not inability, and that we are promoting this as a culture, that we embrace them, we accept them in society, and we make them part of us. Thank you. I am Ekadeli Lucas Lukusi. Today is a great day for Turkana County persons with disabilities to witness for the first time ever in history the Governor, His Excellency Jeremiah Lomorkai Akamais Napotikan, flagging off the event. This is in recognition of persons with disabilities by His Excellency, and we actually congratulate him and other teams which have enhanced this function today. We therefore call all persons with disabilities in Turkana County to come out, to utilize the services provided by the county government through His Excellency, the Governor of Turkana County, His Excellency Jeremiah Lomorkai. Thank you very much. Thank you so much. My name is Mark Amio, Director for Social Protection. I want to say that today is a very colorful day for our PWDs, and we want to say, as stated before by the Governor, being a disabled is not being unable to do anything. These people are able differently. And today race of 8 kilometers will be university. Then we will be finishing the race at the Khale Center. And we want to ask all the fans, the residents of Turkana County, to turn in large numbers. I want to appreciate the efforts put by our government in terms of supporting this social protection department. And you know, among the participants, Turkana has been winning the Nondo or wheel race, a race that is usually taken by over 27 counties in Isiolo. And we have the champion here, a 3-time champion, and runners up. Yeah, Turkana has been taking it all the time. Even in fact, this time we are preparing for it again. So I want to appreciate our governor for supporting us, and especially the Directorate of Protection. And I want to thank KBC Channel 1 for hiring us live. This is a live event, and we'll be very excited and happy. Last but not least, our champions here should also be given an opportunity at national stage, because the other time we had requested Paralympic Kenya to have one of our competitors here tested. But I think this time they will consider giving them an opportunity to compete. Thank you. Thank you very much. I think we need to get this event underway, because we know they're anxiously waiting to compete against each other. We have the veterans and the debutants. So, tuendelee na kazi. Okay. Is about to get underway, and the governor is about to flag off this race, which will be taking part in Lodwar Town and the environs. I'll be joined by one of the Mr. Ignatius, is one of the organizers for the races. And off they go, as you can see from here, off they go.
They'll be competing against each other. Actually, they are faster than we thought. And we have the champion at the moment who is leading. That is the champion who is leading is Timothy Ekeno from Isiolo, Turkana. And this race is all about persons with disabilities. And they actually picking up speed as they go. As you can see, still it is Timothy Ekeno who is leading the team. And behind him should be the former champion, that is William Ekai from Isiolo. He won in Isiolo. He also won the race back then, but now he's getting challenged from none other than Timothy Ekeno. We have 13 men competing in this race, and we have debutants among them who are competing. We have James Ikoyan is a debutant. And then we have Kevin Alar is a clerk in the county government of Turkana. We have the captain. The captain actually is an experienced person, Samuel Timoro, who is also leading the team. And then we have Locapello James. And exciting for this year, desert wheelchair race, is we have two ladies who are competing. That is Faith Kaititu, Turkana South. I actually thought she's from Ukambani because we have a Katitu. But now we have Namoni, Lobby Namoni from Turkana South. And she's actually competing with the other ladies. And Namoni has a very sad tale to tell about her castle wrestling. And we hope she gets healing from this wheelchair race, because sports does a lot also to rehabilitate people with the disabilities, and of course psychologically it also helps them a lot so that they can be able to cope and have closure. And that is very, very, very important. That is very, very important, so that we can be able to accommodate them as well. So our champion, he promised me that that title he will not let go. He's actually leading the whole team. That is Timothy Ekenu from Isiolo, from Turkana, and he should be the second person who is leading, because from where I am, it's quite a distance from the second person. That should be the former champion William Ekai, who said that he wants his title back. But for Timothy Ekenu, he said he's not going to let go, and he's actually very determined to pull it off this time around and ensure that he remains with the title. Just to give you a brief, the race has been flagged off by the Honorable Governor for Turkana, that is Jeremiah Lomorukai Napotikan. And he was flanked by Mark Amio, the Director of Social Protection. We have been speaking to him about persons living with disability. And then we have Lucas Lokusi, the Chairperson of Persons with Disabilities. Then we have Etelej Correa Moses, the Chief Officer, ECD and Social Protection. They're actually very, very supportive of people living with disabilities. Yeah, and this is a desert wheelchair race. It's an 8-kilometer stretch, starting from the Turkana University, going all the way to Ekales, where the rest of the festivities are going to be held. That is the Turkana Tourism and Culture Row Festival. Should be the 7th edition. Yes, that should be the 7th edition. And we have Abdulaziz, my colleague from joining us from another corner, where they're going to take a loop. And I don't know if he's dressed up for the weather because from where I am, I was dressed to kill. You know, I thought it's going to be very hot and humid like it has been. And I made sure I carried my water. I had my sunglasses. But now the weather is also behaving. They told me that there are some rituals that the elders do to make sure that they keep the weather at check so that they don't get burned out. But at least we are happy the weather is behaving. So we are coming down another for the downhill stretch.
where Timothy is still leading. I can see the other ones are quite at a distance. But we are now passing the junction between Lokichar, Kitale and Eldoret, and we are heading to the loop. And for me, I think Timothy is going to take it. He seems to be energized for the part, and because he promised me, and I'm looking at him, I'm sure that he's trying also to do his best to make sure that he realizes his dream. Remember that for Ekeno, I hope I've pronounced it right, that is Ekeno. He also wants to make it to the Paralympic Games. Remember, next year is an Olympic year, and we have the Olympic Games, so we have the Paralympic Games. That the competitors have never gone. They normally compete around here in Turkana, in Isiolo. They have won the Enondo race 3 times. They are the champions, and they are very excited about that. So they don't want that title to get out of hand. So we hope that they are going to defend their title when they go back to the Enondo race. And also at the same time, they are going to celebrate one of their own as he comes home. Remember, there are sub-tribes in Turkana, and all of them are represented here. And we are happy about that. We are happy about that because that shows diversity, that shows inclusion, and that's what nation building is all about, bringing people together so that we can be there together as one and build this nation as one people. President William Ruto was here yesterday for the cultural opening ceremony, the festivities, and that is the message he preached, that we should embrace unity, we should become united, and we should be able to take care of each other. And Turkana County is actually taking that seriously, making sure that at least they have included the rest of the sub-tribes in everything they do. We have this wheelchair race, which is proof that they are doing a lot for persons living with their disabilities, and they are including them in all sectors, especially sports. We happened to talk to a deaf girl in Turkana, in one of the centers, rescue centers. She was nearly married off, a deaf girl, and she didn't manage to get there because she was rescued by the county officials, and they made sure that they rescued her and took her to the center. Now she plays the good, beautiful game of football, and she's headed to the Futsal Championship in Brazil, and should be representing this county, and they are all happy about it. So this wheelchair race, from this wheelchair race, we might have another champion going to the Paralympics because Timothy Ekeno looks very promising as he comes down the stretch again. He's leading his competitors by far. I don't think they'll be able to catch up with him, but he will give them. He has given them a run for their money. Remember, there's prize money involved. We have their 100,000 Kenya shillings. That is a check they should be given at the end. We have for the winner, whether it's a man or a woman, and then we have 75,000 shillings for the first runners-up, and then 50,000 shillings for the second runners-up. So they should be smiling all their way to the bank after this, but they've done a lot to be there. They are determined to make it, and just to show course why persons with the disabilities should be included in all our sectors, and that is a part of the government's agenda to make sure there is inclusion. You choose to include persons living with disabilities. You choose to include people of all sectors, of all status, regardless of tribe, religion, or political affiliation. And that is what a nation is all about. So we are still at the stretch from Turkana University heading to Ekaler, where the rest of the festivities are. Beautiful women adorned with their traditional regalia, and they're doing quite an amazing job there. We had our colleagues with us. I have with me Kioria back in the studio. He should be giving us an analysis of the event. He was a former sports person before. He told me he used to run 100 meters. So I hope that this gives him nostalgia when he sees people being able to compete.
And Timothy Ekeno is still leading. I can't even imagine he'll be done and he will have rested by the time the other competitors catch up with him. So for William Ekai, he might remain a former champion, but sports is all about competition. We are there to compete with each other, and we are there just to also have fun and at the same time enhance the spirit of brotherhood which persons living with disabilities actually have as they fight for opportunities out there. And before I'm joined by my colleague here, Chuma, and before I'm also joined by Kioria in the studio back at Ekale, just to give you a brief of this desert wheelchair race. We are now taking a loop, so when you see there are people cheering along the way. There are people cheering along the way, and we are heading to Ekaler, where the cultural festival is going on. We have to make sure that we have to move very fast because the winner is actually catching up with us. And as we head there, Mchuma, maybe you can give us a brief about the festivities and how beautiful it is to be in Turkana right now. Right, thank you, Wavinya. As Wavinya has put it, we are coming to you live from Lodwar, where we are having the wheelchair marathon, and it is one that is creating the attention of so many people who are interested in understanding the concept behind the wheelchair marathon in line with the cultural tourism festival, which kicked off this week in Lodwar, the county of Turkana. Temperatures quite go high, up to around 36 to 38 degrees Celsius. But I could say the attendance to this event turned up in good numbers to witness the events both in during the cultural festival at Ekales and also during the cultural festival events that is part of the event here at Lodwar as we witness the wheelchair marathon. Quite an interesting one here, and the competitors really doing their best as we come closer to the end of this race. He is gearing up. And remember, Timothy, Lodwar and Turkana at large prides itself in quite a number of attractions. In Lodwar is one area that you will be able to sample tourism products from the cultural aspect to the scenery aspect on tourism products. And I would say that it is one that many people in Lodwar, the county of Turkana, appreciate, and they really bank on it for their livelihood, even as much as they have a good history on livestock keeping. They also now spread their wings into basketry and exploration of more tourism products. And just the other day, we were having an interview with the Kenya National Chambers of Commerce and Industries Chair, Justus Ewoi, who said that basketry is one of the areas that they want to venture into and allow more revenue into this county, one that will benefit them, and they will make good use of it and spread its wings to the international market. And we have John Jacob Kioria in the studio right here in Lodwar, the county of Turkana. This as we take part and have an experience of the wheelchair marathon, one of a kind in the country and one of a kind in Lodwar, the county of Turkana. Right now we are edging closer to Akale Center, where we're going to have the winner, and we have Able Team on the other hand. John Jacob Kioria, to you.
Sasa nampigia wacha nimwambie. He's not. And Timothy Cheriot, thank you very much, Muchuma, for that. This overview of the cultural event. You have been doing a lot of tourism, and I'm sure you know a lot about their culture, and it's a beautiful culture, I can tell you. And we are now back rejoining the race from the stretch after the first loop, and that is where the champion Timothy Ekino is still leading. I cannot even see the rest of the people from where I am, so they must be very, very far ahead. But I'm told he has a beautiful story, so he's going to share with us. And he's being escorted by the Boda Bodas. They are not supposed to be there, but they are escorting him home. It's their champion. Actually, when you talk to the Turkana people, they tell you Ekino is the man to watch. And I'm sure they'll be glad to see him in the Paralympics very soon. When he comes to Nairobi for the trials, we have actually decided to encourage him to take part in the trials. We know Turkana is distance from Nairobi, but then if you are determined, you can. When there's a will, there's a way. So, and he is determined from what I can see. This now we are entering an uphill stretch, and he's still able to pick up speed, slow down a bit, but he's now picking up speed again, escorted by the Boda Boda people. They don't want to let him go. And yeah, that's a fire engine in Turkana town also. And an ambulance ahead of the team, just to make sure that everything is okay. You know, now we are going downhill again, and is also picking up speed. The weather today has behaved. It's a beautiful weather, I'm telling you. From yesterday, the temperatures were soaring and we were all sweaty and all that. But today, the weather has behaved. I think the elders have done something. You know, sometimes these rituals, don't take them lightly. They actually work. And the weather has behaved. It's beautiful. It's we are not sweating. I've not even taken my cup of water, and I don't think I'm going to. Just enjoying this beautiful scenery here. Just enjoying this beautiful scenery with Timothy leading the way. The Boda Boda people are still on the route. We are trying to tell them just to get off the route so that we concentrate on their champion and celebrate their champion. But I'm sure they are just excited to see him coming down the stretch and being able to make sure that he takes the top prize and the title again, the Turkana champion. So we hope to see him in the national trials very soon, competing for the nation, not just representing the county, but at a national level and an international level. With such a determination that we have seen him, we have seen today, he can be able to pull it off. And remember, this is a competition among wheelchair racers. This is a competition that started way back in 1960s, and it started with a motive. So that the war veterans could be accommodated. Remember the World War? So that they could be accommodated. So that was very, very important that they be accommodated. So the same thing is happening in Turkana. And now we are about to enter Ekale. That is the cultural center. We are taking a corner now for the final stretch, and is leading at the moment. And I can see a broad smile on his face, because he knows that he has taken it home right in front of his people, and is very excited to be part of these festivities, and we are also excited for him. So as I was telling you, it was started to rehabilitate the war veterans, and they were actually being integrated back in the community.
so that they can also continue to work for their nations. And the same thing is happening here in Turkana. Remember, we have the Kakuma refugee camp, the victims of war. We've not had it is also in Turkana with cattle rustling, and some of these competitors have stories to tell about what they went through and how they got those injuries. Some were not born the way they were. Remember, persons with disabilities are categorized according to their severity of their injuries and of their situations. So we have, for this one, we have a lot of people who suffered from polio, and we have also the amputees, a lot of them in this race. They are actually categorized in different categories should be from A51, it's called an F51, and it goes all the way, because we have other also T55 to T54 and T55, that is the wheelchair racers, and they are being rehabilitated back in the community, especially for persons with physical impairments, so that they can transform their society as well. The British government is very strong in that, so is the Kenyan government. Remember, the Queen are coming very soon to Kenya, and now we enter Ekales, and the champion is coming home, and he's very excited. I can see him. There's a car behind him just signaling that the champion is coming home to the festivities. And I can tell you the rest of his competitors are a long way from the finish, because Timothy Ekeno is the champion again of Turkana. As we pass by, traditional dancers are still practicing from the sides. And we are entering the home stretch, just making sure that we finish with the champion, just like we started at Turkana University College, and is attracting quite an attention from the boda bodas, the two boda boda men who have refused to let go, making sure they escort him with some of the officials. And as we enter the home stretch, we'll be able to talk to him and get to know a lot about him. Yeah, those are cheers from the people who are waiting to see him finish the race. And of course, Timothy Ekeno is the champion of the wheelchair desert race. And we'll be talking to him just now so that we can get to understand how it felt to become the winner once again. We'll be joining Timothy Ekeno so that we may be able to talk to him. We may be able to talk to him and get to understand how it felt to race in this beautiful weather, and be able also to finish the race in good time and become the champion of Turkana once again. So I'm handing over to Kioria as I look for the champions who is being flanked by everybody who is at Ekales, and then we'll be able to get to hear about his aspirations. Kioria. Right, Timothy Ekeno has won the race, and he's opened quite a distance and left his peers way back, and the gentleman has won the race severally. I understand now he's a 4 times champion, and that means the 100,000 dedicated for this has actually gotten the person who will pocket it. Let me speak to one of the organizers of this event very quickly. You identify yourself and then tell us what you do with the Turkana County government. Yes, I'm James Kanyuku. I'm the Assistant Director, Social Protection. Yes. And this is a competition that is for the tricycle users. Mm-hmm. And it is held today in Tobonglore. Yeah. And it is done because we want to bring up the issue of inclusivity to the people living with... All right, let's just stop it a bit so that we get to the governor. The governor, Turkana County, has just received the winner. Give them better prizes in future. I think there is a need actually to try to support these talents by ensuring, even in our budget, we put enough money for the prizes that we normally give for people who perform well. Because this guy has now won
for 3 consecutive times. And I don't know its economic position now. That has to be really checked so that we know whether we've really supported this activity. How does this open access for opportunities to people living with disabilities? Okay, I think now that this competition has been there for a while, I think many disabled teams are now seeing themselves differently. That they can still do something like other people who have their bodies well. I think now that there are awards that also that accrue out of these competitions, I think others also would really want to join so that they try their luck in the competitions here. I think I've just asked the ministry if they can do something, because that is what I used to see during the previous government. Even when there was a competition, a boxing competition, which was international done here at Cradle. But the kind of awards that were given to the winners, like the person who became number 1 was given 100,000. And that was an international competition. And then the second one, a lady from Tanzania, picked 50. I think so I think during must be done differently. Now that this boy has really shown us that he can compete also like other people, and has been winning all the races in Isiolo and other places. This boy has just been emerging the winner. We need to and I think I will look for 100,000 for him, or from my end. 100,000 from my end. Thank you very much, Governor. Probably can speak to the gentleman so he tells us how you feel. Unasikiaje sasa vile umeshinda? Nahisi vizuri kabisa. Yeah. Hii ni mara yako ya kwanza. Nguvu gani unatumia? Mara yako ya 4 sasa. Yeah. Ni mazoezi tu, kuzoea tu kwa kawaida. Yeah. Asante. That of course is the winner of this race. The rest are behind him in a very, very big distance, and we're still waiting for them to arrive. We'll know who the first runners-up is, but the winner of the race is here and doing very well. So we continue with the coverage of this marathon. We're still waiting for the rest of the team to arrive here, but we continue with a conversation. We want to know what really inspires this races. So let's go back to our conversation. The whole idea behind this wheelchair races is what? The whole idea started in Isiolo in 2012, when the Nondo means Northern Nomadic Development Organization, that started this thing among the northern nomadic counties. And we have the second gentleman. The second is William Ekai. William Ekai, clocking at 30 minutes, has just arrived. This is the first runners-up in this race, and quite an interesting one. In a bet to receive the second runners-up, but the first runners-up is William Ekai. The winner is Timothy Ekino. We can continue with the conversation, the idea behind the wheelchair. Yeah, the idea behind is that this event started in Isiolo in 2012, and the nomadic pastoralist counties came together and they started this thing. So this thing has been happening in Isiolo, and we are bringing it here during this event. And it is about showing the showcase talents for people with disability, and also the gala version. There are 2 events when this thing is done. First one, we have a conference to showcase, to educate these people about the disability rights and advocacy. Then the second activity is version. There is a time for version where girls are showcase their talents in version. Yeah. And so this is now the second time these people are participating in this event, and they are doing very well. Yes. You have a consistent winner in the name of Timothy. What do you think inspires this gentleman from Isiolo all the way? This guy has been practicing very well all the time. Even he does practice all the time, and that's why he wins.
And even when you walk around Lodwar town, you find him along the street, just doing practice. And he has been working very hard. Yes. Okay. And what motivates him is because we are close to him. We are supporting him all the time. All right. Yes. In the northern frontier counties and of course the north of Kenya, how would you rate the access to education, particularly for the people living with disabilities? Because this race also serves as part of creating awareness around education. How do you think, the disabled along this other lines are taking up the aspect of education? Yeah, in fact, more will come up now to do education, because this thing is advocating for the rights in terms of rights for education, right for participation, right in inclusivity. And so instead of putting these people at home, now they need to be brought up so that to showcase the talents that are there. There are many talents. These people have many talents in their life. So this will help them to come up and be like other people who participate in normal activities. Yes. There's also access to economic opportunities for the people living with disabilities, and probably from the part of the Turkana County government. What are you doing to open up economic opportunities for people living with disabilities? Yeah, of course, we have some programs that we make sure that these people have livelihood. For instance, we give them some loans, we give them fishing gears, we support them in terms of having shops. In fact, we have built business stalls, and we have the number 3 winner, which means the top 3 prizes are all gone. Ravinya, do we have the winner? The name of the winner, that is number 3. Number 3 has just arrived, just like they had predicted, and that is 003. That should be Simon Lochor, who was third last year. So he's still number 3 at the moment, and he's just arrived. We have not talked to number 2, number 3, and maybe we can get to talk to number 2. That is William Ekai. Habari yako? Yeah, we anapumua kidogo na Lochor unapumua bado. Wacha tuwapatie muda waweze kupumua, but this is William Ekai, who is number 2, and Simon Lochor number 3. Actually, they have finished in the same positions that they were last year, and it is the Turkana Cultural and Tourism Festival 2023, the 7th edition. And this is the desert wheelchair race, 10 kilometers, should be 8 kilometers. And the champion is still, I can see a big smile on him. He's very happy that he's defended his title. That is Timothy Ekeno. And then we have William Ekai, who is number 2. They are taking water. Remember, these are hot areas, so they have to take water. I've not even taken mine, but I think I'm okay with that. And then we have number 3, Lochor. They finished in the same position that they finished last year. I'm still waiting to see the 2 ladies. That is Faith Ekai Kaititu, and then Namoni Lobe of Turkana South. They are debutants. And so we have also other debutants who are also in the team. That is David Ikoyan is a debutant who is also in the team. James Lokapelo has participated before. And we have Jacob Erikan and another debutant, that is Thomas Ekidor. So mko tayari? Mumepumzika? Lokicho. Umepumzika? Niambie, mashindano yamekuaje? Naona umetoka kijasho sana. Angalau haikuwa mbaya sana, lakini nimechukua muda kidogo kabla sijafanya mazoezi. Hata mali nilitoka nilikuwa nakaa tu, sikuwa nafanya mazoezi sana, lakini nimejaribu. Shida ilikuwa ni nini? Especially sasa mali mimi natoka, mara mingi siwezi pata mazoezi kwa sababu barabara za huko ndani ni mbaya. So uwezi fanya mazoezi ambayo inaweza fanya uridhike naye. Sasa ni ile kidogo nakimbia kidogo, mara laga mashimo mingi kwa barabara, singeweza kufanya mazoezi. Na hata hivi huwa najikakamua, hata kwa zile michezo huwa tunatokanga tukienda nje, huwa nangangana, sijawahi kushindwa mbali, huwa nangangana tunajaribu. Naona maintain ile position mlikuwa mmeanza nayo, wa kwanza, wa pili, wa tatu kwa mwaka mwingine. Umejisikiaje kumaintain, ama ulikuwa unawania taji pia? Nilikuwa najaribu kufikiria naweza hata kumweza kumtoa mwenzangu ambaye alikuwa namba 2, lakini kwa sababu yeye naye pia alikuwa anajikakamua, na naamini siku nyingine nitajaribu. Na
haimaanishi ya kwamba nitakuwa mahali hapa peke yake. Nitajaribu siku nyingine niweze kufikia mahali wamefika, na hata hao walikuwa wanafanya mazoezi kama mimi ambayo tunafanya ile kidogo kidogo. Nitangangana, nitajaribu. Usijali Lokichora, tuna gavana wenyu hapa na rais amekuwa hapa akasema barabara zitatengenezwa, mambo yatakuwa mazuri. Tunataka tukuone katika mashindano ya Paralympics ambayo yatakuwa mwaka ujao. Niko tayari kwa yoyote. Sawa, asanti sana. Sasa naelekea kwake William Mekai. Bado hajapumzika, ameniambia nisubiri na lazima pia tuwapatie nafasi ambao wapumzike. So tutakuwa tukiongea nao baadaye, lakini ninao maafisa wengine ambao wako hapa pia wanaweza nielezea zaidi kuhusu mashindano haya na kwa nini wameamua kuendelea kuhusisha our persons with the disabilities kwenye mashindano haya ya county. Na naona ni kama governor pia atanielezea zaidi ni umuhimu wa kuhusisha persons living with disabilities. What does it mean for the county? What impressed me about the county is because we have you have chosen to include, which is a beautiful thing, persons living with disabilities, and that is all aimed at nation building. Okay, I think people living with disabilities are also human beings. The Constitution provides that they are also entitled to any support that any other normal person gets. And I think as a county, we've continued to include them in all the activities of the county, so that the stigmatization element that they normally suffer from the community because of their position of disability is demystified, and that even the disabled people can still do things that other people with all parts of their body in a good position can still also do things better. I think we are trying to really put straight that these people, despite being disabled, I think they are able differently. They are very able differently. They can compete in such activities in sports. Not only this one, they can also play their own volleyball. These boys can also run without these wheelchairs. So what we are trying to portray here is that the disabled people should be supported in the community, should not be stigmatized. They should always be supported and also given the necessary support that exists within this county. I think the social aspect of it needs actually to be supported properly, and that is basically what we are doing as a county government of Turkana. Yeah. And we salute you, Governor, for what you're doing. That is a beautiful thing that you chose to include. And you have seen it also in deaf football. We have seen it in volleyball. We have seen it in athletics, and we are impressed. And thank you very much. I will be joining the competitors just to get to hear about them. And I'm joined by my colleague, Abdulaziz. Abdulaziz was dressed to kill, but what happened, Abdulaziz? What happened? It will seem matamshi kidogo in the technical aspect of it all. But nonetheless, of course, we have been sitting down at the antidote area. And of course he passed us by. That is Timothy Ekeno, who is the defending champion. He passed us like a bullet when he came this way all the way to the Ekales Cultural Center. You do know that this particular festivities is geared towards that Turkana Cultural and Tourism Festival 2023. Of course, you do know how the race emanated back in 2012 in Isiolo County. It started all with recognizing people with a disability, dedicating that analogy that as you can see, races are still arriving. That is number 11 here with us at the Ekales Cultural Center. That is David Ikoyan, completed last year, was 6th. At least today he has been able to finish in the 5th. That's very good, given that he has at least improved in the last penultimate. As well, you can see number 4 already arriving here at the Ekales Cultural Center as well. His name is, the captain, Samuel Timoro. Welcome, the captain is here as well. So
it is a good thing that we have been witnessing, and I can affirm to you, as we are making our way to the Ekales Cultural Center, we have been witnessing some of the races as well. They're still on their way. Some have not been able to complete the race. Especially, we were disappointed with the two ladies who dropped out of the race. But nonetheless, there is a next time. Of course, they will try in the coming years. And of course, you can see also another contestants arriving. That is number 5. Number 5 is Esimit. Esimit is here with us, and the first lady has arrived. That is 009. The first lady, that is Faith Akai, has managed to arrive here at the Ekales Cultural Center. Faith, now she is one of the two ladies who are competing in this particular desert competition, the desert wheelchair race competition this particular year. And of course, she has just arrived. Faith, if you just get a moment to speak to Faith. Labda Faith, habari yako? Just 1 minute, habari yako? Uko salama? Ilikuwaje? Kifua ndio ilijaa. Ulihisiaje kama wewe mtu wa PWD kuweza kushiriki katika mchuano? Ndio, si vizuri sana. Matumaini yako? Matumaini yangu ni mazuri sana. Mazuri sana. Thank you so much. That is Faith. She's the first lady to arrive here. Of course, as I told you earlier, they had dropped out, unfortunately, but next time they will be able to try. And of course, some of them had dropped out. Some of the bicycles or tricycles, they were carried by way of car. And of course, earlier, before I even joined Wavinya, it was 25 degrees Celsius. Now it is a little bit improving. Now this is the other lady, 010. We had seen earlier Faith arriving. Now it is Naomi Lobe who has been able to arrive here. Naomi, if we can get an opportunity to speak to Naomi, let her set up first of all, then we'll get to chat with them, given that they had dropped initially out of the race. But we can affirm to you they are here at the Ekales Cultural Center. This is the finishing point, and of course we do have Mama, habari yako? Jina lako utueleze na ulihisiaje kushirikia hii mchuano? Nitakushikia tu. Asante alakarani gaona kujina nege. Asante sana. Kwa sababu ya Mungu kumlete mpaka hapa. Jokona yala karra langarene bunera kana gopana nyana nakaachia kujina katana ngine. Hajawahi fika hapa, bali ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu yeye kufika hapa. Amefanana na wengine kwa sababu ya kusaidiwa na baiskeli. Hakuwa na nguvu ya kufika hapa, bali kwa neema ya Mwenyezi Mungu ameweza kuungana na wengine ili kuungana katika sherehe hii. Alakara bitongalikenda ngatamarga buarta kaburi anga alafarnatana nakopaka nabune talotani ajakan. Neema hii itamwezesha pia kumrudisha mahali ambapo ametoka. Asante sana. That is Naomi Lobe, one of the two ladies who had participated in this year's competition. The other one was Faith, but we are lining up here to this particular festivities, and of course it's about to draw the curtain, but we do understand there's still some on the way, given that there were 13 candidates vying, of course, with 12 men. Samuel Timoro, let me go to him. That is number 4. He is the captain. If my cameraman can follow me kindly, let's talk to the captain of this particular delegation of the people with a disability. Simon, asante sana kuungana nasi KBC Channel 1. Umehisiaje kushiriki hii michuano? Imekuwa mzuri sana. Imekuwa wa amani, hajakuwa na shida lolote, kaje ile shida ndogo ndogo tu, lakini tulifanya mzuri, tumefaulu, haikuwa na shida lolote. Wewe kama captain wa hii timu yenye unaongoza, umehisiaje wenzako wamefanya? Nimehisi vizuri kwa sababu ni wenzetu. Nimehisi vizuri na nimefurahi. Hata tumepata wale timu 30% national. Sababu tunaenda Nondo, natarajia hii wakati tuende Barclays na Standard Chartered. So tumepata wale mabingwa kabisa, wale wanaweza kukompete. Ilikuwa wakati tunaenda huko Iselo, huwa tunasumbuliwa na Samburu, Iselo. So hii wakati tumepata wale wanaweza kuabwaga chini. Hata tumesikia awali gavana akiweza kusema kuwa anashiriki, anataka waandalizi wa Paralympics waweze kuwachukua, especially Timothy pale mwenye ameweza kuongoza. Hiyo ni ndoto ama itawezekana?
huyu gavana hii ni mwaka yake ya kwanza, na hii kazi ile serikali ilipita ilichukua muda, lakini kwa sababu ni mara ya kwanza tunaamini atafanya kabisa, sababu this is a good start. Shukran sana. That is the captain of this particular delegation, number 4. And of course, some have improved in the last few years. Of course, let me get another person to speak to in this particular delegation. We have been able to speak with a number of them in this particular this year's competition. Let me be able to speak to Simon Lochor. He is number 3 here. Labda Simon, tueleze ulihisiaje kushiriki michuano hii? Nilifurahia kushiriki na hiyo mchezo kwa sababu ni kitu nimejaribu kila mara kufanya mashindano hili katika sehemu mbalimbali, especially huwa kila mara watu tunaenda Kajiado na Isiolo, so haikuwa mara yangu ya kwanza, so nimezoea. Ingalau kuna challenges kidogo ambayo ni ya kawaida tu, nilishiriki mzuri. Kuna matumaini ya kushiriki Paralympics? Niko na matumaini. Wito wako sasa kwa shirika ama wizara ya michezo? Tunaomba watu support kabisa kwa bidii ili tuweze kujikakamua nazi pia kwa upande wetu. Tukipata support tunaweza kufanya juu chini, tusaidie katika kaunti yetu kuimarika. Shukran sana. We can see another contestant arriving here at the Ekales Culture Center. If my cameraman can be able to pan, that is another contestant arriving here at the Ekales Cultural Center. That is 007, and his name is Lokapelo James. And of course, we'll be speaking to the deputant in just a while. But let's get the thoughts of Lokapelo James, given that he has arrived here at the Ekales Cultural Center. At least he has finished the race, and he is here now at the finishing line. Let's be able to speak with James. James, habari yako kwanza? Na unahisiaje kushiriki michuano? Sawa, mimi naitwa James. Nimeshiriki ni muda wa pili. Sema ni mzuri ni kuanga hivi kwa maana mazoezi ndio kitu yote. Ndio nashukuru sana. Labda mwaka jana wakati ulishiriki ulimaliza nambari ngapi, na sasa umeweza kufaulu kufika na nambari yenye ulikuwa unategemea? Ilikuwa mara ya kwanza nilikuwa nimemaliza namba 7. Na ya juzi sijaenda. Leo ndio niko. Sasa una matumaini kuwa kaunti ya Turkana ikifika michuano na kaunti zingine za Nondo mtaweza kuibuka washindi? Ndio, mimi naamini ya kwamba hii kaunti ya Turkana ikiendelea hivi itakuja kwa mbele. Nasema kila siku wajaribu kufanyia watu mazoezi. Shukran sana. That is James. He has just arrived here at the Ekales Cultural Center. They're just lining up, and I think we're about to finish with all the races here. As I told you, there were 13 men and 2 women participating into this particular retrospect. Let me just bother my cameraman one more time. Let's head over there and speak to Thomas, who is one of the debutant of this particular edition. His name is Thomas Ekidor, number 14. He has been able to arrive here. We just get a word with him, given that it was a battle between the experienced and the debutant in this particular race. Let's just head over there and speak to Thomas. He's just over here. Thomas, labda nikuje kwako sasa. Wewe ni mara yako kwanza kushiriki hii michuano, ilikuwaje? Ilikuwa mara yangu ya kwanza, lakini sijaona ugumu yote. Ni venye sijazoea barabara. Hii ni mara yangu ya kwanza kukuja hapa Lodwar. Sasa hii barabara hapa sijazoea, lakini wakati nimekimbia nimeona iko mzuri. Next time nikikuja naona nitakuwa namba 1. Uko na miaka ngapi na una matumaini gani? Niko na miaka 20. Na niko na matumaini kukua yani mtu wa kwanza kwa kuongoza hizo wheelchairs. Mwaka ujao utashiriki tena? Mwaka ujao nitashiriki. Na sasa kwa sasa ukiangalia wenzako hapa, kuna matumaini kuwa kaunti ya Turkana itaweza kushinda Nondo kwa mara nyingine? Niko na matumaini kuwa kaunti ya Turkana ndio itachukua gold. Kwa sisi wenye tuko hapa, sisi ndio tutachukua gold.
It is true what Thomas is saying. He is one of the debutants on this particular scene. As I told you, there are veterans here, they're experienced people, as well as a debutant in this particular race. Earlier, I had informed you that this particular race started at the Turkana University, where the Turkana University started in this particular retrospect, and now they're finished at the Ekales Cultural Center. KBC Channel 1, we're covering this particular festivities here live, given that this year's 7th edition of the Turkana Tourism and Cultural Festival. The race was 8 kilometers. The first stretch was from Turkana all the way to Antidote. That is what the first corner heading to this particular Ekales Cultural Center. Earlier I told you there were 15 participants. Some of them already arrived here at the Ekales Cultural Center, including the winner, who is Thomas. Earlier I was speaking to the residents along the way, and they told us that they had supported him, given that they know he has a chance to even compete in the Paralympics this year. And that was the call from not just the governor of this particular county, but to the to the Ministry of Sports. I want to hand it over to my colleague. I'm not here alone. We have Wavinya. We also have John Jacob Kiria. Maybe Wavinya, you were talking about earlier how you were experiencing the race. How was it, given that you are the first person to the first person to be on top of the road and seeing Timothy go? Yeah, it was very exciting. If we can move away so that the governor can also talk to his people. He wants to talk to the competitors and go to another function. But for me, it was a very exciting race. I was aboard the pickup, and it was quite smooth, a bit bumpy here and there at the loops, but we were very happy at least to see the champion come home, defend his title, followed by the second person. That is Ekai. We've not been able to talk to him because he's still recovering, you know, the dust and all that, but the weather has behaved. I can tell you, yesterday we were sweaty and it was hot and humid and everything, and today is beautiful. The elders have done something about it and we are happy, thanks be to God. And we have also some spectators here looking very nice. Munakaa vizuri sana hapa na hizi regalia zenyu. Umeonaje vile champion wenyu amekuja nyumbani akahifadhi taji na tunataka aende Paralympics participate kwa trials? Tunaona ni sawa. Ulikuwa unamwangalia ukiwa wapi? Kwa barabara. Kwanza huyo kijana nambao ni wetu. Haya, mko related? Wewe ni nani kwake? Ni jirani yangu, ni jirani Timos. Ni jirani yetu. Na amekuwa akiperform aje? Najua mmekuwa mkimwangalia. Nasikia ndio champion wa huku na alitoa William Mekai kwa mashindano. Sasa yeye ndio amechukua taji hili. Unasikiaje nyinyi kama community? Tunafurahi sana. Tunasema Mungu aendelee kumpa hiyo kibali. Bas, tunamshukuru Mungu. Pia na mnakaa vizuri sana. Naona uko na mwenzako pia. Umeona Timothy akikimbia? Tumeona. Tumefurahi sana kwa sababu amekimbia na amepita. Kwa hivyo tumeshukuru. Tunasema asante. Sisi kama watu ya Kanan. Kana Mkemer. Nyinyi wa Kanan? Kanan ipi? Kanan ipi? Hii ya nini? IDP. Oh, hiyo Kanan. Sasa mmefurahi, mmeona kwamba at least mmoja wenyu ameendelea kuendeleza mambo yenu. Area yetu. Hiyo ni mzuri sana. Mimi nilikuwa nafikiri ni Kana nyingine, nimeshtuka sana. Hapana, ni yetu. Unaona wamama ni warembo sana na mjashabikia wamama ambao wamemaliza hapa. Unajua ni mara ya kwanza. Alafu hata tumepata mama wako hapa hivi. Ni ile hatukumpata wakati alikuwa anakimbia. Lakini hii imekuonyesha nini kama mama kwamba wamama niambie kwako ni ishara gani kwa mama kama wamama wawili wamekimbia katika hii alafu akamaliza? Tunaona endelee tu kufanya hivyo. Na tuinue sisi wamama tukiwa chini ya wazee. Wakati tunaona mama anapita tunafurahi sana. Tunasema Mungu aendelee kumpa hiyo kibali aweze kuperform kama watu wengine. Sawa, sasa tunaelekea kwake governor ambaye anaongea na the participants and so that we can get to hear what is telling them. Over now to the governor. Pia kwa shughuli zote za county yetu ya Turkana, walemavu wanatakana wapewe nafasi katika michezo kama hii ama michezo ingine yote katika county, na ministry ambayo ama idara ambayo inahusika na mambo ya competitions hizi, tunataka tuhakikisha kwamba in our next competitions tunahakikisha kwamba hata the pricing element is increased, iwe imeinuliwa kiasi,
so that yule mtu anachukua namba 1, namba 2, 3 wanapata at least ile kitu itakuwezesha kujifanyia maneno yako, kwa sababu ukipeana kidogo haita inua maisha ya mlemavu katika county. Lakini nataka kuwashukuru pia idara kwa sababu wamehakikisha kwamba kila wakati mambo yenu yanatiliwa maanani. Hakuna siku nyinyi mmemiss kwenda kwa michezo zile, hata zimekuwa huko Isiolo nyinyi mmeparticipate. Nataka kushukuru board ya walemavu ikiongozwa na Lukusi na pia na officials wengine kama mama wetu huko kwa kuhakikisha kwamba wanasukuma county na pia idara hii ama department yetu husika na mambo ya michezo, kwamba lazima walemavu wajulikane, lazima wajulikane kwamba wanaweza pia kwa njia nyingine. Na saa hizi leo kijana huyo ameshinda wana amepumzika kabisa. Alitangulia hapa like over 45 minutes ago na akafuatwa na rafiki yake na pia yule mwingine. Nadhani hiyo inaonyesha kwamba these people are variable. They can do things that the normal people can do differently. So nafasi yao lazima tuikuze katika hii county, lazima tuwajenge, sio tu wakati wa competitions tu peke yake. Kuna mambo mengi lazima tutilia maanani kuhusu hata sheria ambayo itasimamia masilahi ya watu walemavu katika county yetu ya Turkana, ili hata tuwe na fund ya kusimamia mambo yao hata kibiashara, hata kwa mambo mengine yale katika county. I think as a county we are proud of you because what you do makes us actually appear in the county's map, and it also makes us more proud that you people, when you go there, you also win. You've been winning, like him has won 3 consecutive times. That means the picture outside there for this county is seen differently, that we are an able county and we are supporting activities of the disabled groups in this county. Not only these ones who are completely disabled on maybe the side of maybe legs, but others who are even deaf or even the dumb. All of them we are supporting the activities, even academically, those who can go to school, like the Kudzacha Center that try also to attend to the disabled children. I think that is how the county is trying to support the issues of the disabled teams in Turkana. Yeah. Thank you, Governor. We thank you for being there from the start to the finish, and I'm sure next time you'll join the others during a race. Thank you very much. Thank you very much. And that was the Desert Wheelchair race, the 10 kilometer, 8 kilometer race. And I'm joined here by champions. They're very excited. And there's a lady here who has been with them throughout. Unaitwa nani? Tabong Lore, but in the Desert Wheelchair race. Mi naitwa Mary Ataba, ni Vice Chairperson Turkana County Disability Board. Nina furaha kubwa sana kwa sababu nimefurahia watu wangu jinsi wanavyokimbia, na imekuwa ni kitu ya maana sana kwa maisha yetu. Pia hata na sisi tumeonekana ya kuwa tunaweza. Kwa hivyo sisi tumekuwa kama na watu wengine. Hakuna ubaguzi iko mahali hapo. Sisi tuko sawa na wengine. Na pia nimefurahia jinsi gavana wetu ameweza kuongea juu ya issues yetu ya people with disability. Na ameongea sana wasiwasi ya kuwa atabaki sisi na atatufanya sisi tuendelee mbele kimchezo na kila activity. Nashukuru. Na pia mambo ya ajira yamezungumziwa sana, sio kukimbia tu, na pia wajumuishwe kwenye ajira. Pia ameongea mambo ya ajira na sisi tumefurahia kwa hiyo yote. Na tunasema gavana wetu amefanya kazi kubwa sana, amefanya kazi mzuri, hajakuwa mtu wa kutuweka sisi kando, ametuleta sisi pamoja na watu wengine. Na tunaenda wote mbele, hakuna mwenye atabaki nyuma. Asante. Asante, tumeshukuru. Naona mrembo hapa, sijui ni mama ama ni mrembo. Ni mzuri, lakini ameona aje mashindano?
Yeye ameona ni vizuri. Anaweza ongea na sign language. Ameona ni mzuri na amefurahia. Amesema pia hata nao wajumuishwe kwa activity nyingine ili waweze kuonekana. Amesema anatafuta translator wake kwa sababu ni muhimu pia kujumuisha other persons with disabilities in our conversation. So amepata translator wake amuelezee kwamba amefurahia, lakini amefurahia. Njoo uelezee vile tu kwa lugha moja tu. Yeah. So najua amefurahia. Unaona vile wamerembeka sana katika cultural event yao. Sijui tuelekee pale tuone wale wa mwisho tukimalizia, ambaye alikuja kama bado tunaendeleza, alafu tumalizie na yeye kwa hii desert. Naona umeweza kumaliza mashindano haya. Yes, mimi naitwa James Lwapelo. Sasa nilikuwa nimekaa pamoja na wale wana race. Sasa nimejaribu kidogo, sio sana. Sasa naomba kila siku mnifanyie hizi mazoezi hizi. Kwa hiyo yote mimi nashukuru hii kaunti kwa maana imefanya hata sisi wengine tumerefuka kidogo. Hiyo ni mzuri sana, hata sisi tumefurahia. Tukienda kumalizia tunafunga naye Mr. Ignatius ambaye niko naye hapa sasa. Nielezee kuhusu hii department ya social protection tukimalizia, kwa sababu naona ni kama wako wote tumemaliza wote. Yeah, they did finish all of them. Yeah, now just as we wind up, just tell me about the social protection department and what these means for them, so that you can go back to the cultural festivities. Yeah, in less than 2 minutes. So the director of social protection is directed within the Department of Education, Sports and Social Protection. So the director has 4 thematic areas. One is child protection, where we offer protection and response services. The second thematic area, which is a major one, is persons with disability support program, where the issue of disability sports is factored in. So the reason why we do disability sports, one is to nurture talents, to develop them and also open them to international opportunities, like now the International Paralympic Sports. Yesterday again with KBC, we interviewed one of the girls who was rescued from child marriage, and our door has been opened. She's going for the Deaf Futsal Federation to play football in Brazil. So the same way we want to open the doors for the wheelchair race. Normally, Tobonglore or the Turkana Cultural and Tourist Fete normally comes before the Nondo, where the competitors normally go to Isiolo. So we use this wheelchair race as a preparatory measure, so that our competitors prepare for the Nondo competition, which is normally hosted in Isiolo. Thank you very much, Ignatius. You have to go back to the governor because he's launching something else here at the Culture Road. There's a lot that is happening, but we thank you very much for being part of this show, for being part of the Desert Wheelchair Race, which started this morning and was won by the defending champion successfully again. And we celebrate with them. And I hand you over back to Kioria for the rest of the festivities. Asanteni sana. All right, from the wheelchair marathon in service of the people of Turkana and in the provision of water, which is a very critical resource. The governor is about to launch about 3 vehicles here that will be going to the sub-counties in Turkana County. And I understand there are about 7 sub-counties in the county of Turkana. 4 of them have already received these vehicles. And these are what you would say response. They are for quick responses whenever there's a water crisis. So much so that sometimes there are boreholes that need repair, or there's some treatment of water that is needed, and these vehicles will be doing that work. That is just going around the counties doing that job. And right about now, the governor is about to disembark from his vehicle to come and launch these 3
vehicles that are going to aid the service of that is water service provision to the people of Turkana. As you know, Turkana County is classified as a nasal area, that is an arid or semi-arid area that is in dire need of water. And in a bit we'll be speaking to the chief, that is the CEC member for water, to try and get a grip about the water distribution in the county and what is the percentage so far and how we are doing in terms of water distribution in the county. This is all along in the plan of the Turkana Tourism and Cultural Festival that began yesterday. Today is in its second day, and as you can see, traditional dancers doing their thing in line with the vision of the county of Turkana to promote tourism in the county as well as culture. And being an indigenous community, this is among the communities in the Republic of Kenya that have really been keen on preserving their culture in so many ways, through the food they eat, through how they dress, the preservation of their language and the preservation of the traditional dress. And you will see probably from the look of a picture that they are dressed in different attire, but there's one thing that is consistent, and those are the beads, what you call ushanga. There's a bit of consistency on that end. And that's it. Governor Lomurukai exiting from his vehicle to come and launch this very ambitious project. 4 of these vehicles are already in the sub-counties. So what we have are these 3 remaining, and it will be a very critical step towards the water provision in the county. So if he won't do the dance, then he will do the launching. And we'll talk to him a bit regarding the matter. This is part of a larger plan. Like I said, this is the second day of the Turkana County Cultural and Tourism Festival, being on its second day. And it encompasses a lot of things. And part of this festival, other than unite people and advocate for cohesion, is also the aspect of ensuring this preservation of the culture of the people of Turkana, and most importantly, again, solving their problems. And part of those problems include water provision in this county, this being an arid area. And a part of a request yesterday by the governor of the county, that is Governor Jeremiah Lomurukai, was for the establishment of water pans as the country continues to prepare and await in anticipation the El Nino rains. The governor asked President William Ruto to ensure that through the Ministry of Water and Irrigation, there is established water pans in the county. And what that will do is that it will ensure there is water retention, or wastewater really is trapped and can be used for irrigation. So that was part of the larger request by the Turkana County government for the establishment of water pans. And it will be really transformational if these water pans are established alongside with the government plan for the construction of dams. What that will do generally is to ensure that this county has enough water for irrigation and farming, because it's naturally arable land. What you have is you don't have water. What they have is that they don't have rain. So now the governor is going to flag off these vehicles that will be heading to the 3 sub-counties in Turkana County. Like I said, 4 of them have already benefited from this project. It's an ambitious one, but this is it. It will be a larger, or rather it will boost the efforts of the men serving in the counties to ensure that the people of Turkana have water. So these are like rapid response vehicles when it comes to water provision. They will ensure that any water emergency will be responded to, whether it's a borehole that has a problem, whether it's a borehole that needs treatment, whatever kind that is needed.
the governor of Turkana County is launching this 3 vehicles to go towards that coast, rather flagging off these vehicles to go towards that coast. And so he's flagging off, the ceremonial flag off of the vehicles. And we're hoping that we'll be able to speak to the governor to probably tell us some of the efforts they're adding, other than just flagging off the vehicles. Is it to sink more boreholes? What is the larger plan when it comes to water provision in the Turkana County? That is the second vehicle being launched there by the governor, and then this will be the last vehicle to be flagged off by the governor. This is that vehicle being flagged off by the governor, part of the larger water plan by the governor. We're hoping to engage him in just a bit to speak to us about the larger agenda of water provision in the county. He's just consulting with his ministers a bit, and then we'll engage him. The water ponds idea, the dams idea, and the distribution of water. And so Governor Jeremiah Lomorkai joins us on set. Governor, what are these vehicles for? Okay, I think behind me we have the Department of the Ministry of Water Services in Turkana County. Here we have the CEC, we have the directors behind me here. I think these vehicles are meant actually to help across the county, the sub-counties, on issues of maintenance and also transportation of officers from one point to another in order to ensure the water resources are properly managed and even maintained. That is basically what we have provided this vehicle for. Basically, your larger water plan for an arid area like Turkana. Yes. What is your larger plan? Okay, I think my larger plan is to ensure that there is access to water, to clean water, all across the county. Unlike before, where our women and children go for longer distances, not 15 kilometers, not 30. They even go for 40 or more than 40 kilometers to go and look for water. So mine is to reduce that kind of scenario where our women and children, even in the most insecure areas in Turkana County, keep on moving from one place to another in search of water. I want to ensure that within my first term, at least we have reduced the kilometers that we travel from all the way from 40s to where it ranges from 5 to maybe 10 kilometers in our first term. And then if we go to our second term, of course, we are going for it without a challenge. We will ensure we've done the rest of the reduction of the kilometers, so that every person in Turkana, including the municipalities, this is one of the municipalities we have here, and then we have Turkana West. We must ensure that every urban area, municipalities have sufficient water for the people, for the business community, for the livestock, and for any other activity, including construction of county projects and even private projects. I think basically that's what we are doing as a county, and we are trying to provide means now of either transportation, things that will ensure that our staff reach some points. Like for example now, one of the vehicles is going to Turkana West. You see how vast is Turkana West. We need to have a vehicle that will make it easy for the officers to reach out to many points where there are water resources, to ensure they are properly maintained, they are repaired, and even our officers are available within
that vicinity to ensure that water services are provided for the people of Turkana County. Yeah. Thank you very much, Governor. Thank you. All right, we hand you back to Broadcasting House for the rest of the programming. Shukran sana John Jacob Kioria, huyo akikujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Turkana. Mtazamaji, kumbuka kaunti hiyo inaandaa warsha ya kuonesha tamaduni ambazo ziko katika kaunti hiyo. Mtazamaji, ni matangazo ambayo yamekuwa kujia moja kwa moja kutoka kaunti hiyo. Kumekuwepo na mbio za watu wanaoishi na ulemavu na ambao wanatumia magari yale ya magurudumu ambao ukipenda wheelchair kwa kimombo, ambazo zilikuwa ni za kilomita 8 na washindi wametangazwa, mshindi akipewa 100,000. Mtazamaji, tukirudi hapa Nairobi, mtazamaji, tunaendelea na kipindi, tunaendelea na mazungumzo ambayo tulikuwa nayo pale awali kabla ya kuelekea katika kaunti hiyo ya Turkana. Bila shaka tutakuwa tunajuzwa mengi zaidi kuhusiana na mbio hizo na wenzangu ambao wako katika kaunti hiyo, John Jacob Kioria, Abdulaziz Hashim, Mary Wavinya na pia Nancy Okware, Irene Muchuma, bila kusaulika, wako katika kaunti hiyo. Mtazamaji, mwelekezi wangu ananiambia japo kwa dakika za kuhesabu tu tutakuwa tunakamilisha mada hii leo, lakini tukitumai kwamba wiki ijayo tutakuwa tunaifanya kisawasawa, manake hii leo kulikuwa na shughuli ambazo zimetatiza kwa kiasi kikubwa tu. Mama, kabla tuchukue mapumziko mafupi, mama, twende tuangalie mbio zile za Turkana. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na swala hilo la ni vipi utamruhusu mpenzi ambaye alikuwa amekwenda alafu karudi, na ulikuwa umesema kwamba kwa nini ameondoka alafu anataka kurudi. Tena si desturi wala si mila zetu za Kiafrika mume kutoka ndani ya boma lake. Yeye ndio nguzo ya boma. Kwa hivyo ukiona mwanaume yote anatoweka kwenye boma lake, sijui tutamzungumzia ni mwanaume ina gani. Hakuiva, hakutokota ama vipi. Mwanaume uangangari kila leo. Anatakana chochote kitokea katika boma lake yuko pale na anaelewa. Kwa mfano, simba kiingia ndani ya nyumba, yeye atakuwa nyuma mke wake amwambie uwa simba ama pigana na mwizi ameingia. Kwa hivyo mimi sioni kwa nini mwanaume atoroke tena arudi kwake. Kama ni ushauri, ana uwezo wa kutoa ushauri kwa sababu yeye ni kichwa, anatakana awe pale na atoe mielekeo. Na kama amezidiwa kabisa, kuna watu wa kuwahusisha, wakuja wamsikize, wamuongelelee, kwa sababu atatoa maoni yake kwa nini amechukia hadi kwenda. Na jambo la pili, tujiulize kwa nini wanakwenda wanarudi. Kwa hivyo yale waliyaona kule mbele walikokwenda ni mazito. Heri ya mtu astahimili ule. Ni kama vile Waswahili wasema, jini likujualo halikumezi, halikuli likakumaliza. Kwa hivyo wewe ukiwa pale ndani ya nyumba na unaona umeudhika ukiwa mwanaume, sioni kwa nini uende urudi. Kama ni kwenda nenda kabisa. Kama ni kurudi, ungerudi pale, ungeleta mawasiliano, watu wakae chini wazungumze, waeleweshe, yali urudishe roho yako chini, ubebe kama vile ungekwenda urudi. Kwa sababu ukirudi, nani ajua kule ulikokwenda kulikuwa vipi? Kule ulikokwenda umekutana na wangapi? Kule ulikokwenda umebeba nini? Haijulikani, na dunia ni kubwa, ni janga siku hizi. Hujui kama umerudi salama ama salimini. Tena ukirudi, kama ni mwanaume mwenye busara, ita kikao uongelesho kwenye mduara, muonge, ndio hata kutoke mtu kwenda kumjuza ule mke wako, mume wako alitoka amerudi, anaomba msamaha, anaomba hivi, ndio ridhie. Lakini sasa unaona kienda rudi ndani ya nyumba ni kama amekuja kinguvu. Hakuaga. Kwa nini wewe urudi? Kwa hivyo hapo mwanaume kama ule Zainab anachezea akili za kina mama. Kwa hivyo kama wewe umekwenda, nenda. Kwa nini upokewe tena? Kwa nini upokewe? Ungetoka vizuri, mke ingestahimili akupokee. Ama umekwenda kikazi, ukirudi utapokelewa, tutaishi tuzungumze. Ama umeniaga vizuri, mke wangu, mimi natoka nenda kutafuta kazi mahali pengine, nimebadili, basi uweza rudi. Lakini hivi ujitoe, jifanya hayawani, uende tena urudi.
Hapa Kaliki mama. Kuna Nomi Home anasema anaitwa Hamis Omar Mwabasi au kipenda umuite Nomi Home. Anategea akiwa upande wa Ukunda, kaunti ni ya Kwale, maeneo ni ya Malalani. Anasema kwamba mimi naamini mtu akikuacha huwa ashajionyesha kuwa yeye ni sumu. Hata akirudi hakuna tena imani au mapenzi. Anasema ni msalimie mamake na kaka zake wote. Bila shaka wamepokea salamu Nomi Home. Rashid, pengine unakubaliana na hili kwamba mtu akiondoka ashajionyesha kwamba hakutaki tena, kwa hivyo hamna haja ya kurudi? Mimi naona Zainab, kwa sababu ya muda labda nitawaachia tu wenzangu waweze kumalizia, kwa sababu hapana, lazima tupate kauli yako, manake ukifunga tunaondoka kabisa. Hautokuja ukae tu na usiondoke. Labda tu nitasoma jumbe 2-3 kwa leo. Alafu kwa sababu ya muda niwaachie tu wachanganuzi waweze kumaliza hapa. Mwingine hapa anasema aitwa Rona Nyaboke, anasema siwezi hata na dawa arudi kwenye alikuwa, la sivyo atajua omena ni samaki. Na by the way, vichwa vya omena vina madini mazuri sana mtazamaji. Mwingine aitwa Lisa anasema ndio akuwe vizuri kwa nyumba. Okay. Haya, mwingine hapa anasema katika Kiingereza anaitwa Smotena Njiru, anasema sikubali kabisa, labda aende kwao. Mwingine anasema kwa nini, na ni wako mkataze. Alafu mwingine hapa anaitwa Prince Ray, anasema mwanzo akirudi, ameandika Kiingereza, akirudi unafaa umpokee kwa njia nzuri na heshima. Yeye mwenyewe atapiga magoti, atatoa machozi, alafu atakuwa makini. Bora tu, anasema bora tu na wewe usibebwe na hisia, kwa sababu akili yako, anasema kwamba akili yako ndo moyo wako. Anaitwa Ray Panya Safi kutoka Kericho. Haya, Abdalla, mambo dakika ni za kuhesabika tu. Kauli yako ya mwisho ukifunga, watu wakubalike, wachukuliwe, ama akienda basi ndio hivyo virago, tunafunga hiyo chapter? Mimi naweza kusema kwamba akienda, na kuna kitu aswa imefanya ya kwamba aende, ambapo akiamua kurudi, hiyo ni ameona kwamba jamani, labda nilitenda makosa, nimerudi kuomba msamaha. Kwa sababu ndoa haitengenezwi na vitu vingi kama pesa, haitengenezwi na mapenzi, haitengenezwi na ya kwamba mtu amesoma sana, haitengenezwi kwamba mtu ana majina makubwa. Ndoa inatengenezwa na vitu viwili peke yake, ambapo ni hekima, kisha baadaye ni kujua nini maana ya ndoa. Ukiwa na hekima katika ndoa, ujue kwamba huyu kwa nini alitoka akaenda. Labda alitoka akaenda kwa sababu mimi wakati huo, manake watu wengi huwa katika wakati wa tafuta wengine huwa hawana uvumilivu. Sasa hapo hana hekima, ndio maana yake akatoka. Lakini mtu kama hana hekima na awe na kujua ya kwamba kwa nini mimi nimeingia katika maisha ya ndoa, hapo kwa kusema kweli ni vingumu sana hata watu wakosane, kwa sababu unaweza ukapenda mtu lakini hauwezi kuishi na yeye. Unaweza ukapenda gari lakini wewe haujui hata kuendesha gari. Unaweza ukapenda ndege, hujui kuendesha ndege. Lakini ukiwa na hekima na kufahamu gari ni nini, utakuja kuenda kujifundisha uendeshe gari, ujue gari. Sasa gari vile vile inalinganishwa na ndoa. Ndoa ni nini? Ndoa inalinganishwa na Mungu, ile hekalu la Mwenyezi Mungu na binadamu. Ile upendo Mungu alikuwa nayo na Mungu ako nayo na binadamu. Sasa ndoa inalinganishwa hivyo. Kwa hiyo wakati ambapo mwingia kwa ndoa, mambo ni hayo, ujue ya kwamba yeyote inaweza kutokea, na muwe na hekima na kujua. Uwe na hekima na kujua mama. Yaani nakupa sekunde za kuhesabika mamangu leo. Tufunge, alafu wiki ijayo mwelekezi anasema kwamba lazima tutaiendeleza mada hii. Ni kweli, ni vyema. Abdalla ameongea, lakini mimi naona ni kumfanya mtoto wa kiume hadhi yake ikarudi chini. Kwa sababu mwanaume twasema ni wa kusema. Mimi kama mama napendelea sana, mara nyingi mnanigombesha hapa, mama unasimama na waume sana kulikoni sisi wake, kwa sababu wamewekwa mbele mpaka kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu, na ndio kichwa cha nyumba, sisi ni shingo. Leo hii yeye akukimbia wewe, mke wake, umebaki na ulinzi gani? Na roho ni ile ile, ina matamanio. Je, ende arudi anikute na mtoto mwingine? Sisi wote twazaa weupe, aja kutamweusi. Ataliana nani mama? Akutakwendaje pale? Sasa atakuwa amejenga ama amebomoa zaidi, kwa sababu kila mtu anahisia.
Wewe umekwenda upigi simu, huleti barua, kilichokutoa hatukijui, tukakaa kwa mduara hivi tukaelezana. Wende tu baba zima, wende kisha urudi. Utarudi, mimi ya watoto labda sina kazi. Ndalelewa na nani? Mwenye kunilelea pia hataki awe pale, alikuja ati mchungaji atakaitwe baba. Na kama itwa baba ni lazima umzale. Na wewe sasa ndio utakuwa umefanya kurudisha waume chini chini chini. Na waambia wanaume pale mlipo, mambo ni mwanaume, lakini anataka mkienda mpokelewe tena, anawapoteza. Kweni ngangari. Wewe kama kuna malumbano ya mke na mume ndani ya nyumba, kaeni muyamalize. Yakishindikana, tuachane njia panda vizuri, tukijua tumekwepana, hatuko pamoja. Juu akija pale itakuwa ni sumu. Miuta niacha miaka hiyo, enda na kungoja bado. Aya mama, kija unipate na miaka 60 ufikiri na 100 na. Aya mama, ndio hivyo tena. Kuna jumbe tu ni nyingi watu walikuwa wanatizama, mtazamaji. Mada hiyo bila shaka tutakuwa tunaiendeleza wiki ijayo. Mwelekezi anasema hatuna time. Nimekusikia sana Kiplagat, karibu atanipasua sikio. Lakini watu wanasema kwamba mwanaume hafai kuweka mfano, anafaa kuweka mfano mzuri katika familia. Huyo ni Philip Kipchumba, anatizama kutoka eneo la Embakasi. Anasema kwamba mwanaume anafaa kuweka mfano mzuri, kwa hivyo hafai kuondoka na kwenda tu bila kusema kwamba kwa nini ameondoka. Mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya wale wote ambao tumekuwa nao humu ndani na kwa wale wote ambao wamekuwa humu ambao huwaoni, wale ambao wanapiga picha, waelekezi wangu huko juu ambao wanataka kunipasua masikio, tunasema shukrani sana kwa kwa kutazama. Mwenyezi Mungu akiridhia tunafanya hivi tena wakati mwingine. Hadi wakati huo, tunakutakia Ijumaa Mubarak. Mimi ni Zainab Said. What's in Your Kitchen, a show that celebrates Kenyan and African dishes. Rusha. Wait. At Pelelani Annex Naivasha, she shared a bit of her life background story and her cooking skill. Be careful. Yes, because I've seen some fire jump there. That is called flambeing. Flambeing. So tukiona moto tujue ni flambeing. Chele yetu iko sawa? Iko sawa? Tumalize sasa, ni kwenda tukule. Lakini hauendi. Mimi siendi. Hauendi. Hiyo tutaongea kwa meza kwanza. Sawa. Salivate this delicious meal on your screen while taking notes for the recipe. Every Sunday, only on KBC. KBC brings you children's programs at its very best. From preschoolers to the teens, featuring the very best of untapped talents, showcasing arts and crafts, music and poetry. We bring you the latest animations and teach the children how to do it. Can you read the word with Happy Hippo? Join us every Saturday from 7 a.m. and weekdays in the late afternoons as we bring you entertaining children programming on KBC Channel 1. So even as we put all the efforts trying to reduce our infant mortality, if we do not pay due attention to sickle cell disease, we'll never be able to achieve. The health sector is really looking towards investing in health system strengthening so that we may protect the 42% also. For it is this 42% that provide for the 58% that is living in the informal settlements. Safari yangu ya reli ilikuwa pambam. Ananipenda leo kuliko jana. Usiruhusu upendo na chuki vikazidi akili na ufahamu wako. Ukipenda, penda kwa kiasi, na ukichukia, chukia kwa kiasi. Sifa 4 za lugha. Sifa moja ni kuwa lugha ina uwezo wa kufa, pia una uwezo wa kuwa. Wakati wa kiangazi kuna tatizo linalokumba zaraa. Wingi? Nyakati za kiangazi kuna matatizo yanayokumba zaraa.
Naléli, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Liboulou Basomi Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga pour Nazamourant. Déjà. Ah, papa Naléli, réponds-moi, Mouteba. Cimetière réservé, Liboulou Basomi Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga pour Nazamourant. Déjà. Les heures du saveur. Adolphe Mouteba, Chilamwena. Karaboé. Nakoma ko vivre vie nanga caché. Pour réputation nanga koma souillé. Nakoma passer même pas semaine soulé. Pour bolingo